උසස් පෙළ general English සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි පාඩමට නැවතත්. So in my previous video I did reading and this is the continuation of the same video, same lesson. මං කලින් වීඩියෝ එකේ reading ගැන කතා කරා. ඒකෙම ඉතුරු කොටසයි මම මේ අද කතා කරන්න යන්නේ. Then you better have good understanding about the first lesson I did on reading. In reading ගැන මං කලින් කරපු අවබෝධය තිබුණොත් මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න පහසු වෙනවා. There in that lesson I discussed the reading strategies. Reading strategies මං කතා කරා. Scanning and skimming. What is scanning and how to do scanning? What is skimming and how to do skimming? And also some steps of doing skimming. Scanning කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද scanning කරන්නේ? මොනවටද අපි scanning කරන්නේ? Skimming කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද skimming කරන්නේ? Right? In reading. ඡේදයක් කියවනකොට වැදගත් වෙන කොටස්. මම මේ කලින් lesson එකේදී සාකච්ඡා කරා. අද ඒකෙම ඉතුරු ටික skimming වල නැත්නම් reading කරලා අපි කොහොමද full understanding of the text. text එක සම්පූර්ණ full අවබෝධය ලබා ගන්න කොහොමද? So this is very important for you, for your life, for your exam, right? Now විභාගයටත් ජීවිතයටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. So in the first lesson, reading 1, I discussed scanning, skimming. Skimming also I discussed, and the topic sentence. About the topic sentence, can you remember? මම ඉතින් කතා කරා topic sentence එකක් කියලා. ඡේදයක පළවෙනි වාක්‍ය නැත්නම් පළවෙනි පේළියේ තියෙන්න පුළුවන්. You get the full idea of that paragraph. ඒ ඡේදයේ මොකද්ද කියවෙන්නේ කියන එක ඒ topic sentence එකේ තියෙනවා. Topic sentence සමහරට first sentence වෙන්න පුළුවන්, middle of the paragraph වෙන්න පුළුවන්, at the end of the paragraph වෙන්න පුළුවන්. So you got that idea. Now from there onwards අපි බලමු දැන් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා to get the global or general meaning. To get the global or general meaning. ඒ සම්පූර්ණ text එකේ අවබෝධයක් ලබා ගන්න නම්, right? So quick and efficient reading. Quick වේගවත්. ඒ වේගයෙන් කියවන්න. And efficient හරිම කාර්යක්ෂමව. Right? Reading or scanning and skimming. Scanning quickly, if you can scan, quickly you can skim. ඉක්මනට කරන්න පුළුවන් නම් මේ strategies දෙකෙන්, right? Leads the reader towards the global or general meaning of the text. ඒ දෙක හරියට ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් නම්, ඉක්මනට skimming කරන්න පුළුවන් නම්, scanning කරන්න පුළුවන් නම්, reader ඔබ කියවන්න, you get the global or general meaning of the text. Text එකේ සම්පූර්ණ තේරුමක් ගන්න පුළුවන්ලු. Right? ඒකම identifying the topic of a text. So that is earlier I discussed, and then identifying the topics of text. කිව්වා steps ටිකක්. When you do skimming කරනකොට පියවරවල් ගණනාවක් මම කිව්වා. ඒකේ first one identify the topic or read the topic කියලා කිව්වා නේද? මාතෘකාව කියවන්න. කොහොමද අපි බලමු මේක? The subject of the text is called the topic. ඒ ලියවිලා තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? ඒකට පාදක කරගෙන තියෙන්නේ, මූලික කරගෙන තියෙන්නේ මොකක්ද? අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ topic නැත්නම් මාතෘකාව. The topic is what the text is about. What the text is about. මේ text එක මොකක් ගැනද? අන්න ඒක තමයි මාතෘකාව, topic. Usually the topic is stated in one word or in very few words. Usually topic සාමාන්‍ය මාතෘකාව one word or very few words. එක වචනයක් වෙන්න පුළුවන්, වචන කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටයි දක්වලා තියෙන්නේ, right? So now example, a knife should be selected to fulfill specific needs. This is simple example. අපි බලමු මේ example එක කියලා. A knife should be selected to fulfill specific needs.
පිහියක් තෝරගන්නේ knife should be selected තෝරගත යුතුයි to fulfill specific need විශේෂ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න. අපි එනම් පිහියක් තෝරගන්නකොට ඒ අවශ්‍යතාව යනකොට තෝරගත යුතුයි. The person who goes camping camping කරන්න යන පුද්ගලයාට wants a small keen blade for whittling. camping යන කෙනෙකුට ඕනෙන්නේ small පොඩි එකක් keen තියුණු whittling අර දොඩම් වගේ දේවල් whittle කරනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් කපලා දාන්න. ඒ වගේ වැඩවලට ගන්න පොඩි පිහියක් තමයි කැපෙන පිහියක් ඕන වෙන්නේ. එතකොට කැම්පින් කරන කෙනෙකුට a slim pointed blade for cleaning fish. slim හීනි pointed blade උලක් තියෙන to cleaning fish මාළු වගේ ඒවා සුද්ධ කරගන්න. a knife that can drill a hole to take his belt up the notch. a knife පිහියක් මොන වගේ පිහියක්ද? can drill a hole හිලක් විද ගන්න. to take his belt up a notch camping කරන කෙනෙකුට to take his belt up a notch කියන්නේ අර කත්තුව කියලා කියන්නේ. ලීයක මෙහෙම පොඩි කට්ටයක් වගේ කපලා ඒකට බෙල්ට් එක දාලා ඒකේ රැඳෙන්න සලස්වලා ඉල්ලලා නැගලා යන්නේ. ඒ වගේ වැඩ කරනවා. so ඒ වගේ පුංචි වැඩ කරගන්න පුළුවන් පිහියක් තමයි කාටද ඕන වෙන්නේ කැම්පින් කරන කෙනෙකුට. Hunters want a blade large enough. But a hunter කෙනෙකුට දඩයක්කාරයෙකුට a blade large enough to dress and skin game while holding a keen edge. So a hunter එතකොට මේ whittling knife එකක් වගේ නෙමෙයි පුංචි අර පිහියක් වගේ නෙමෙයි. hunter කෙනෙකුට ලොකු blade එකක් තියෙන ලොකු තලයක් තියෙන පිහියක් අවශ්‍ය වෙනවා. skin game while holding a keen edge. Right? So then hunters work then දඩයක්කාරයාගේ වැඩ අර whittling knife එකකින් කරන්න බෑ. He needs a knife with a big blade for his work. ලොකු තලයක් අවශ්‍යයි. So then in the above paragraph, so this is just a paragraph. මේ පුංචි ඡේදයක් කිව්වේ. බලමු මේකේ in the above paragraph the word knife and its synonym blade appears 5 times. knife කියන එකත් its synonyms කියන්නේ similar words සමාන වචන. knife එකටම කියන තමයි blade appears 5 times. ඒක 5 වතාවක් මේකේ ඡේදෙ තියෙනවා. knife කියන එක knife කිව්වා blade කිව්වා ඒක 5 වතාවක් තියෙනවා. right? however කෙසේ වෙතත් this paragraph is not about knives in general. This paragraph is not about knife. So then if you get a question ප්‍රශ්නයක් එහෙම આવොත් what is this paragraph about කියලා කිව්වොත් මේ ඡේදය මොකක් ගැනද? ඔයා මේ knife නැත්තම් ඒකට synonym එකක් සමාන වචනයක් blade ඒක මේ ඡේදේ 5 වතාවක්ම කියවන්න හම්බුණා නේද? එහෙම කියලා හිතලා උත්තරේ ලිව්වොත් what is this paragraph about කිව්වොත් knife කියලා කිව්වොත් it is not the correct answer. මේක knife ගැන නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. It is about selecting a knife. It is about selecting a knife. Not about knife but selecting a knife. පිහියක් කොහොමද තෝරගන්නේ? නම් ඡේදේ knife කියන එක 5 වතාවක් කියව තිබුණත් ඒක නැවත කියලා තිබුණත් this paragraph is not about knife. ඡේදේ knife ගැන නෙමෙයි. Selecting a knife. Therefore the topic of this text is selecting a knife. The topic of this text is selecting a knife. සමහරට ඡේදයක් දෙන්න පුළුවන් ටොපික් එකක් නැතුව in your A level paper. Then you will be asked to give a topic. ඒකට මාතෘකාවක් දෙන්න කියයි ඔයාට. අන්න එතකොටත් ඔයාට එන ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා
to understanding the full idea, complete, clear idea of the paragraph or the text. In text එක ගැන අන්න එහෙම සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම හරි මාතෘකාව දීමටත් වැදගත් වෙනවා. ඒතර මේ වගේ එකට knife කියලා උත්තර දුන්නොත් it is wrong. So you understood then how important it is. දැන් එනම් මේකේ වැදගත්කම තේරුණා. Right? So then in the same way, now let's see inferring the meaning of unfamiliar words. Right? So that is, so when you read, not only understanding the topic sentence තේරුම් ගැනීම විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේකේ අපිට තියෙන පුළුවන් අලුත් වචන unfamiliar words, not familiar. අපිට එච්චර හුරු නැති වචන. You normally tell difficult words. difficult words කියලා කියන්නේ අමාරු වචන. So then ඒව කොහොමද අපි infer? How do we guess? Definitely when you read a paragraph, there can be unfamiliar words, new words. අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට හුරු නැති. නමුත් අපි ඒවා කොහොමද අපි ඒක අමාරුයි කියලා අපි ඡේදය අයින් කරන්නේ? We have to understand it with the help of the known words. Let's see how to do that. Now look at this one. Inferring is a reading skill. Now we learn two strategies. Now inferring is a skill in which we read between the lines and use our own knowledge of the word and our experience to understand what is stated indirectly in a text. So to infer the meaning, unfamiliar word එකේ තේරුම අපිට infer කරගන්න. That means guess කරගන්න. හරියට අනුමාන කරලා හිතන්න. we use our experience and අපි experience and අපි අත්දැකීම් and understand what is stated indirectly. Directly, indirectly. කෙලින්ම සහ වක්‍රව දීලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම and reading between lines. පේලි දෙකක් අතර කියවන කියලා. ඒ කියන්නේ now when you read one sentence with the understanding of that, දැන් කලින් කියපු පේලියේ ඒ අර්ථයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඊළඟ එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක that you have to develop that skill. ඒ skill එක අපි ඇති කර ගන්න ඕනි. Right? Indirectly in the text. In case of making inferences, the following may help to infer අන්න ඒ වගේ අනුමාන කරලා හිතන්න. guess කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට උදව් වෙනවා. බලමු මේ ටික විස්තරාත්මක, right? And making use of contextual clues. Contextual clues. Clues තියෙනවා. You know clues? පොඩි පොඩි ඉඟි දීලා තියෙනවා. ඒ context එකට අනුව, ඒ දීලා තියෙන අවස්ථාවට අනුව අපි තේරුම් ගන්න බලමු මොනවද කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. Example, the East Japan Railway Company has banned the use of cellular phones. East Japan Railway Company. So you can understand these are names starting with capital letters. Now we discussed in our previous lesson also. කලින් පාඩමෙත් ඉගෙන ගත්තා මේවා එතකොට නම් දැන් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේවා අලුත් වචන නෙමෙයි. East Japan Railway Company has banned the use of cellular phones. ban කරලා තියෙනවා use of cellular phone. cellular phone ආ දන්න වචනයක්. mobile phones on its commuter loops. ban කරලා තියෙනවලු commuter loops වල cellular phone use කරන එක. එහෙනම් අපිට මේ ban කරන්න කියන එකත් අපිට guess කරන්න පුළුවන් අලුත් වචනයක් නම්. ඒක අලුත් නෙමෙයි මං හිතන්නේ කෙනෙක් තහනම් කරලා තියෙනවා. use of cellular phones, hand phone පාවිච්චි කිරීම on its commuter loops. Commuters means the passengers going in a train. Passengers have talked about cellular phone users shouting loudly into their soups. Now just pay attention to these words.
kloops, drugged, soofs, new words, making the train rides noisy and unpleasant. Train ride එනම් train එකේ යන එක noisy and unpleasant මහා ගෝසාකාරී අප්‍රසන්න කරලා තියනවලු මෙන්න මේ වගේ වැඩ මොනවද ඒක නිසා තමයි cellular phone use කරන එක තහනම් කරලා තියෙන ban කරලා තියෙන්නේ. So then with that understanding you can guess the meaning of these things. Now passengers have drugged about cellular phone users. Passengers ලා මගෙන් drop කරලා තියනවලු cellular phone users ලා ගැන. Mobile phone පාවිච්චි කරන අය ගැන shouting loudly හයියෙන් කෑ ගහනවා to their soofs. ඔවුන්ගේ now you can guess. Maybe that you can't give or you can't get at the direct Sinhala meaning. Sinhala meaning එක ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අනිත් වචන උදව් කරගෙන මේක මොකක් වෙන්නේ නැද්ද කියන එක you can infer. අනුමාන කළ හිතන්න ඕනේ. Making train rides noisy and unpleasant. And the use of cellular phones has caused many other problems. Use of cellular phones has caused mobile භාවිතය හේතු වෙලා තියෙනවා many other problems. වෙනත් ප්‍රශ්න ගණනාවක්. For example, in the first 6 months of the year, 6 months of first 6 months පළවෙනි මාස 6 අවුරුද්දේ මුල there were 1140 brocks, another new words, due to drivers using cellular phones. Brocks පළවෙනි මාස 6 there were 1140 brocks තියෙනවලු due to drivers using cellular phones. Drivers ලා cellular phone භාවිතා කිරීම නිසා. මොකක්ද? Drops. Brocks means there you can guess. මොකක්ද? Like accidents. නේද? ඒ වගේ අපිට හිතන්න පුළුවන්. That is inferring. And as a result of this 9 people died and 1627 were struck. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙච්චර ගාණක් මැරුණා. 9 people died. එතකොට මෙච්චර ගාණක් struck. මොකක්ද? You can infer what is it. ඒ අනතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒවෙන් මෙච්චර ගාණක් මැරුණා. එහෙනම් අනිත් කට්ටිය මේ කට්ටිය මොනවද? So you do, maybe that you don't know, this is not a word, English word. You don't know the meaning. It's a new word, right? New. Now that is why with the help of the other words, then me අනිත් ටික තේරුම් ගත්තා. ඒ හා සමග මේක ඒතකොට ගෙස් කරන්න පුළුවන්. 9ක් තුවාලයි සහ අනිත් 9ක් මැරුණා සහ අනිත් තුවාල වුණා කියලා you can guess. So that is inferring. So this skill should be developed with the help of the known words. තමන් දන්න අනිත් වචන උදව් කරගෙන. So reading between lines, that's why I told. පේලිය අතර කියවනවා. දැන් කලින් කියවපු පේලිය ඒ අර්ථය වැදගත් වෙනවා අපිට මේවා guess කරන්න. So all these new words, I suppose you could guess what it is. Maybe that you can't give the meaning in your language, in your mother tongue. මේ මව් භාෂාවෙන්ම කෙලිම සිංහල තේරුම කියාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ මොකද්ද කියන guess කරන්න. So that's a skill that you have to develop. And next one, use of definitions. Right? So inferring is very important, that we practiced earlier. And the use of definitions. Difficult words are sometimes defined for the reader within punctuation marks, like dashes, commas, and brackets. So in the previous paragraph, you found certain difficult words. අමාරු වචන කීපයක් දැක්කා. ඒවා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. දන්න වචන උපයෝගී කරගෙන.
right? We inferred, we guessed the meaning. තේරුම අනුමාන වශයෙන් හිතාගත්තා. ඒ වගේම difficult words are sometimes අමාරු වචන සමහරලාට defined for the reader. ඒක තවදුරටත් define කරලා තියෙනවා, විස්තර කරලා තියෙනවා, right? Within punctuation marks, punctuation විරාම ලක්ෂණ අතරේ, like dashes, dash කියන්නේ මේ පොඩි ඉරා. dash එකක් ගහලා ඒකෙත් වචනයක් කියනවා, ඒකම තවදුරටත් ආයෙ විස්තර කරනවා. So they might use a dash like this. Or commas, you know comma. It can be comma. It can be a comma, something like this. Or brackets, you know brackets. This open bracket, close brackets, within brackets. A වචනෙම තේරුම within brackets දීලා තියෙන්න පුළුවන් වෙන වචන වලින්. So you have to think of that also, pay your attention, right? So words like oh, maybe something is said, යමක් කියලා ඒකම වෙන විදිහකින් කියනවා oh, ho කියලා කියන්නේ. Refers to, is called. So using these words, මෙන්න මේ වගේ වචනක් පාවිච්චි කරලා ඒකම තව විදිහකින් කියනවා. Refers to, is called, ඒ කියන්නේ කියලා. Oh, and meaning are followed by the definition of the difficult word mentioned. Difficult word mentioned. දීලා තියෙන අමාරු වචනේ අලුත් වචනේ තේරුමම මෙන්න මේ වගේ දීලා තියෙන්න පුළුවන්. Maybe I told you, maybe with the dash, or after a comma, or within brackets, or with the words like oh, refers to, is called. That means ඒ වගේ වචන වලින් ඊට පස්සේ same meaning. So then if you don't know a certain word, sometimes the meaning is given again in front in other ways. ඒ වචනේ තේරුම වෙනත් විදියකින් දීලා තියෙනවා. දීලා තියෙන විදිය අපි දැනගත්තොත් එහෙනම් අපිට ඒ ඡේදය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අලුත් වචනේ තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. Now let's see an example. Spreadsheet refers to a computer application which is developed for mathematical and financial calculations. Example like a spreadsheet refers to. Spreadsheet refers to. Now here refers to. So the spreadsheet කිව්වට you don't understand. Spreadsheet කියන්නේ මොකද්ද? තේරෙන්නේ නැහැ. Spreadsheet refers to. ඒකේ තේරුම ඔන්න මෙතනින් ආයෙමත් කියවෙන්නේ. මොකද්ද? ඒ කියන්නේ a computer applications. Computer application එක මොනවද? Which is developed for mathematical and financial calculations. Develop කරු mathematical and financial calculations. ගණන් සංඛ්‍යාත්මක එකතු කිරීම වගේ ගණන් හදපු එකක්ලු spreadsheet එකක් කියන්නේ. So then තොර මේ ටිකෙන් කියවෙන්නේ එතකොට මේ spreadsheet කියන එකේ තේරුම තමයි. ඒක විස්තර කරලා. spreadsheet කියන්නේ මොකද්ද? Spreadsheet refers to. Spreadsheet කියන්නේ මෙන්න මේකයි. So you see, you can understand now what is this. එතකොට මේ new word එකේ තේරුම මේ ටිකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහෙම. Nihal is affable. Affable, it's maybe that it is difficult to understand. වාට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒකම ඔන්න කමාවක් දීලා ආයිමත් easy to get on with. Affable කියන එකේ තේරුම තමයි easy to get on with. Easy to get on with means you can get on with him very easily. යත් එක්ක හරි පහසුයි ගනුදෙනු කරන්න. මන්ට කේන්ති යන්නේ ඒ වගේ මුකුත් ප්‍රශ්න නැහැ. එතකොට affable ඒ තේරුම මේ after a comma using the word easy to get on with. පහසුයි ආශ්‍රය කරන්න.
easy to get on with. Means affable. ඒ වගේ Sajid had the orders. It's a new word. Unfamiliar word. අලුත් වචනයක්. ඒකේ තේරුම මෙන්න dash. අපි කතා කරේ dash. dash එකක් දීලා extremely difficult. මේකේ තේරුම extremely difficult. ඇත්තටම බොහොම අමාරුයි කියන එක. Same meaning. ඒකම තවදුරටත් task of completing the project with minimum resources. Task of completing a project. The project එක සම්පූර්ණ කරන with the minimum resources. අවම පහසුකම් යටතේ. So the same thing is given with other words. වෙනත් වචන වලින් ඒකම තේරුම දීලා තියෙනවා. So there we can see they have used a dash. Dash එකක් use කළා. Now next one. Sushila was specializing, and there you are going to find another new word that is underlined just like here. Geriatrics. Now it is a new or unfamiliar word. It's a familiar නැති අලුත් වචනයක්. ඒ වචනේ තේරුම within brackets you can see. අපි මෙතන කතා කරේ වරහන් ASCII දීලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? The study of diseases of the old. Study of diseases of the old. වයසට ගැන diseases රෝග පිළිබඳ study කරන එකට තමයි this is the word for that. ඒ වචනේ තේරුම within brackets. And Achini, I think you should stop wearing gaudy clothes to your office. You should stop wearing office එකට gaudy clothes අඳින එක නවත්තන්න ඕනි. You don't understand what is this gaudy. මේක unfamiliar word. එතන මේක තේරුම මෙන්න දීලා තියෙනවා. For example උදාහරණයක් වශයෙන් අන්න එහෙනම් උදාහරණයක් වාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ gaudy clothes කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මොනවාද? Dark blue and red blouse. You wore yesterday. Dark blue, Taddanil, and red blouse you wore yesterday. And the dark pink skirt you wore last week. Giving examples, right? So me etika dila tiyenne. For example, as an example. So with that example, you can infer the meaning. You can guess the meaning. It new word එකේ තේරුම guess කරන්න පුළුවන් වෙනවා. And the next one, from the example given, we can deduce that gaudy means bright and colorful. From the example given, මේ දීලා තියෙන උදාහරණයෙන් අපිට we can deduce that අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් gaudy means. ඒතර gaudy කියන එකේ තේරුම තමයි bright and colorful. Bright and colorful. ඒ වගේ ඇඳුම් තමයි gaudy කියන්නේ. So now you see, so when you read a text, you should know, you should be aware of these things also. මෙන්න මේ ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. අපි කලින් scanning skimming කරනවා කිව්වනේ. ඒ වගේම ඡේදයක අලුත් වචන වල meaning කොහොමද ඒ ඡේදෙම තියෙනවා. ඒ තියෙන ක්‍රම දැන් අපි කතා කරා. සමහරට මේ වගේ dashes refers to is called ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් within brackets or else comma, and there are some examples here. So මේ වගේවා ගැන පොඩ්ඩක් අවබෝධය තිබුණොත්, so when you read the text එකෙත් ඒ වගේව තියෙන්න පුළුවන්, then you can get at the meaning easily. ඒකේ තේරුම ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. And the next one, on experience, logical reasoning. Your own experience, තමන්ගේ experience, අත්දැකීම් වලින්. Logical reasoning. Logical reasoning. Now you can reason out. So give you හේතුවක් දක්වන්න පුළුවන්, but it should be logical. තාර්කික වෙන්න ඕනි. The meaning of unfamiliar words can also worked out sometimes by your own experience or by logical reasoning.
meaning of unfamiliar words චේ දෙක හම්බ වෙන unfamiliar words නුහුරු වචන අලුත් වචන so you call difficult words අලුත් අමාරු වචන කියලා එහෙම කියන්නේ ඔයාලා ඒවයි තේරුම guess කරන්න පුළුවන්ලු මෙන්න මේ ක්‍රමේනොත් now look at this example the use of air conditioning use of air conditioning condition නැත්නම් වායු සමීකරණ පාවිච්චිය alleviates the discomfort of stifling hot day. Alleviate කරනවලු discomfort of stifling hot day. Your own experience tells you that feel more comfortable in an air-conditioned room or a hot day. තෙන්ද ඔයාගේ දවස් අත්දැකීම් පාවිච්චි කරන්නේ. Use of air condition භාවිතය. So what does your experience tell? ඔබේ අත්දැකීම් කියන්නේ මොකද? Experience tells you that feel more comfortable in an air conditioned room. Air conditioned room එකේ පහසුව දැනෙනවා in a hot day. බොහොම රස්නේ දවස් වලට air conditioned room එකකට ගියාම වාට දැනෙන පහසුව. Therefore alleviates means lessons. එතකොට මේ ඒ experience එකකින් වාට මේ alleviates කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? එතකොට the use of air conditioning air condition භාවිතා කිරීම alleviates කරනවා the discomfort stifling hot day. Hot day you know උණුසුම් දවසක තියෙන discomfort එක අපහසුතාවය alleviate කරනවා. මොකක්ද නැති කරනවා තුරන් කරනවා ඒ වගේ. So you can get that idea that there you use your experience. So you have to use that sort of things also to get at the meaning. හරියට ඡේදයක් තේරුම් ගන්න ඒ වගේ දේවලුත් use කරන්න පුළුවන්. Next one, understanding cause and effect. Cause and effect. හේතුව සහ ඒකේ ප්‍රතිඵලය. මෙන්න මේ වගේ example here. A cause makes something happen. Cause හේතුවක් යමක් සිද්ධ වෙන බලපානවා. Right? And effect is what happens. Effect කියන්නේ එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකේ ප්‍රතිඵලය. Many ideas and events are connected in a cause and effect relationships. Cause and effect relationship එකේ many things happen. ගොඩක් දේවල් එනවා මේ look at the example because we lingered too long at the restaurant. We lingered, it's a new word. අපි බලමු මේකේ තේරුම කොහොමද අපි guess කරන්න කියලා. මේකේ meaning එක ගන්න. We lingered too long. ගොඩාක් කාලයක් at the restaurant. Restaurant එකේ we missed the beginning of the movie. Movie එකේ film එකේ මුල කොටස අපිට මගේ ඇරුණා. මොකක් නිසාද? අපි restaurant එකේ ගොඩක් වෙලා lingered හිනා. මොකක්ද lingered means then? ගොඩක් වෙලා අපි එතන ගත කරා කියන එක. So you can guess the meaning of unfamiliar word with the idea of the other things. Right? And the door was ajar. So the door got out of the house. The dog got out of the house. So it's a new word, unfamiliar. ඉච්චර වැඩි අහලා කියවල පුරුදු වචනයක් නෙමෙයි. නමුත් මේකේ තේරුම ගන්නේ කොහොමද? Since the prices of now right. So the door was ajar. So the dog go out of the house. The dog මේව දන්නවා go out of the house. ගෙයින් එළියට ගියා. එළියට පැන්නා. කොහොමද? door කියන එක දන්නවා. දොර කොහොම තිබුණාම එහෙනම් බල්ලට එළියට පැනලා යන්න පුළුවන්. You can guess the meaning. තේරුම මේ ටික උදව් කරගෙන ගන්නකො. වහලා තිබුණොත් යන්න බෑනේ. Right? Open කියන්නේත් නැතුව half open ඒව නැතුව අලුත් වචනයක් එහෙම දාලා තියෙන්න පුළුවන්. In your text when you read the text in your exam, right? එහෙම වචන තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තිබුණට බය වෙන්න එපා. With the other words you can guess the meaning. Look at this one. Since the prices of essential items have skyrocketed.
since the prices of essential items, you know, අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. Prices, you know, මිල ගණන්, අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වල මිල ගණන් skyrocketed. new word. ඔන්න අලුත් වචනයක් ඒක. අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මේක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් අනිත් ඒවා උදව් කරගෙන. skyrocketed වෙලා තියෙනවා. Many people have been deprived of square meals. So what happened? ගොඩක් people deprived of square meals, right? ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර ගැනීම අඩු කරන්න ඒවට හේතු වෙලා තියෙනවා මොකක් හින්දාද? මෙන්න මේ skyrocketed නිසා. What is then skyrocketed? Prices of essential items. අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වල මිල ගණන් පහළ ගියොත් වෙනවද? deprive වෙන්නේ නැහැ. deprive means වැළකෙනවා. right? වැළකීලා තියෙනවා, right? එහෙම වෙන්නේ මොකද? skyrocketed නිසා. ඒ කියන්නේ අහස උසට මිල ගණන් නැගිලා නිසා. අන්න you can get at the meaning. See the way of getting at the right meaning in using different ways. බලන්න විවිධ ක්‍රම වලින් අලුත් වචනේ තේරුම හිතා ගන්න විදිය. Next one. Opposites and contrast. තවත් ක්‍රමයක් තමයි අලුත් වචනික තේරුම හිතා ගන්න. Opposites. විරුද්ධ පද. ඒකට contrast. ඒකට සම්පූර්ණ විරුද්ධ පද දීලා තියෙනවා. බලමු example එක. Even though I studied hard, මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරා වුණත් I flunked the exam. exam එක මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරා වුණත් එතකොට there you can make a positive side and make a negative side, the opposite. Flunk the exam means came down, fail, got low marks, right? ඒ වගේ තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. So that's how here my previous apartment was really small. My previous apartment, කලින් apartment එක really small, but my present one is quite spacious. Present one. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන එක spacious එකේ opposite එක. Small කුඩායි නම් ඉඩකඩ අඩුයි. ඒකේ spacious කියන්නේ it says automatically big, large. So the opposite. My brother is very generous in spending money. මල්ලි හරි generous in spending money. සල්ලි වියදම් කරන හරි ලෝභ නැහැ හොයි වියදම් කරන. But my sister is quite tight-fisted. නමුත් මගේ sister එතකොට but කියන වචනේම නමුත් එහෙනම් ඒකේ opposite එකට එන්න ඕනේ. නම් මල්ලිට වඩා opposite එහෙනම් නංගේ sister මොකද්ද? ලෝභ නැතුව වියදම් කරන ඒකේ අනිත් පැත්ත. That is the opposite. Stingy කියන එක tight-fisted, ලෝභයි කියන එක tight-fisted. You can guess the meaning. The following example activity may help you to understand how inferring is done. Then infer කරන ක්‍රමය by using some of the aforesaid descriptions. Aforesaid means now said earlier. කලින් කියවපු අපි ක්‍රම කීපයක් කිව්වා. අලුත් වචනික තේරුම ගෙස් කරන විදිහ. බලමු ඒවට පුංචි example ටිකක් දීලා තියෙනවා. Let's see them. Read the dialogue given below and answer the questions that follow. Give reasons for your answer. Now there is a dialogue given. බලමු අපි කියවලා. Now mother says, so what's this in your school bag, Vipul? You can understand. What's this in your school bag, Vipul? Then Vipul says, what? Amma? Oh, that's my report card. Mother, why didn't you tell me you got your report card? Vipul, I forgot, Amma. Then mother, so, Vipul, how did you do this time? Vipul, Amma, I'm hungry. Can you give me something to eat? I think you can understand. Let's have a look at this interesting document first.
Now up to now here what that මොකද්ද මේ කියලා ඇහුවම එයා කියනවා why didn't you tell me you got your report card? ඇයිවා මට කිව්වේ නැත්තේ report card එක ලැබුණා කියලා. ඒතකොට විපුල් කියන්නේ I forgot අම්මා මට අමතක වුණා අම්මේ. විපුල් how did you do this time? කොහොමද ඔයා මේ පාර කරේ? එතකොට අම්මා I'm hungry. විපුල් says I'm hungry. කොහොමද මේ පාර කියලා ඇහුවම ඉස්කෝලේ වල report විභාගය ගැන විපුල් says I'm hungry. Can you give me something to eat? මට කන්න මොනවා හරි දෙනවද? Let's have a look at this interesting document first. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ interesting document එක බලමු. ඒතර interesting document කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි කලින් කතා කරානේ මේ report card කියලා. වැදගත් ලියවිල්ල. Okay, I'll just go and have a shower in the meantime. Runs out of the room. එතකොට මෙයා runs out of the room එකෙන් එළියට දුවනවා. I'll just go and have a shower. මම පොඩි shower එකක් පොඩ්ඩක් නාගෙන ඉන්නම්. Meantime ඒ අතරේ මේක බලන්නේ. එහෙනම් මෙතන now let's see what are Vipul's marks like. දැන් මේකෙන් හිතා ගන්න පුළුවන්. Vipulගේ marks කොහොම වෙන්නේ නැද්ද? Right? Now so with the dialogue you can understand. හොඳ වෙන්න පුළුවන්ද? Bad. Low marks there. Now you can guess. And what kind of results did Vipul's mother expect? Vipul's mother, amma, expect බලාපොරොත්තු වෙනවා. Results මොන වගේ ප්‍රතිඵලයක්ද විපුල්ගේ අම්මා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? You can understand them. report card එක බලන්න ගත්ත ඇති. එයා හිමිසරේ මාරු වෙලා ගියා නේද? So these things from this overall meaning. Was Vipul really hungry? විපුල්ට ඇත්තටම හංග්‍රීද බඩගිනිද? report card එක අහපු හැටි බඩගිනි කිව්වා. So you also may be doing that. And what kind of person do you think Vipul's mother is? What kind of person? මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද විපුල්ගේ අම්මා? ඔයා හිතන විදිහට. මේකට උත්තර දෙන්න. එතකොට මේ dialogue එක you should read and understand and think beyond it. ඒක කියවලා තේරුම් අරගෙන එතනින් එහාටත් ඔයාලට හිතන්න වෙනවා. Right here you will find that one of your answers were based on facts specially stated in the text. You will find that none of your answers ඔයාගේ මේ එකකටවත් උත්තර none of your answers were based on the facts specially stated in the text. text එකේ කියවෙලා නැහැ. You inferred the true situation involving Vipul and his report card by ඒ සිටුේෂන් එක ඒ අවස්ථාව ගැන අවබෝධයක් ලබාගෙන ඔයා ඉන්ෆර් කරනවා. දැන් මේ what were Vipul's marks ඒක ඩයලොග් එකේ තියෙනවද නැහැ. ඒතන වෙච්ච සිදුවීම බලලා ඔයා ගෙස් කරනවා. මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ නැති. එතනින්ම තේරෙනවාට එයාට low marks ඇති. හිමින් සැරේ පැනලා ගියෙත් ඒක නේද? එහෙනම් එයා අම්මා මොනවද බලාපොරොත්තු ඒවා directly paragraph එකේ dialogue එකේ නෑ. නමුත් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. Looking at the available evidence and facts. මේ dialogue එකේ තියෙන evidence සාක්ෂි මොනවද? එයාගේ අඩු ලකුණු කියන්නේ ලකුණු අඩුයි කියලා ඩයලොග් එකේ නෑ. නමුත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙන හේතු තියෙනවා ඒකේ. මොකද report card එක ඇහුවම බඩගිනි කිව්වා. එක්කෝ ඒක බලන්න ගන්නකොට එයා wash එකක් දාගන්නම් කියලා ගියා. So these are the facts. Using your own experience and knowledge. Your own ඔබේ අත්දැකීම් and your knowledge ඔබේ දැනුම. ඔයත් සමානට ඔහොම කරලා ඇති නේද? එතකොට ඒව උපයෝගී කරගෙන තමයි මේවට උත්තර එතකොට හොයන්නේ. Making intelligent guesses. guess කරලා බුද්ධිමත්ව අනුමාන කරලා හිතලා. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි උපයෝගී කරේ. එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එක සම්පූර්ණ තේරුම් ගන්න. Right? And distinguishing fact from opinion. Facts and opinion. කරුණු දෙන්න පුළුවන්. opinions, ideas දෙන්න පුළුවන්. ඒවා වෙන් කළා අපි distinguish අඳුරගන්නේ කොහොමද?
a fact can be proven to be true objectively. Fact එක කරුණක් අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. It contains information about things that have happened in the past or are happening in the present. ඒක අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ සිදු වෙනවා, සිදු වෙලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයකින් අපිට you can prove it. ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. For example, Sri Lanka is an island in the Indian Ocean. It's a fact. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ ඉන්දියානු සාගරයේ අයිලන්ඩ් එකක් දූපතක්. ඒක කරුණක් ෆැක්ට් එකක්. ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. It is there everywhere, you can show it. Even with a picture or anything. It's a fact. ඒක කරුණක්. But an opinion එකක් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. Opinion expresses a personal belief or attitude. Personal belief කෙනෙකුගේ පෞද්ගලික විශ්වාසයන් හෝ attitude ආකල්පයක්. That is the opinion. Sri Lanka is the most beautiful island in the world. Most beautiful island in the world. ලෝකේ ලස්සනම දිවයින. That is the fact, not a fact. කරුණක් නෙමෙයි. It's an opinion, idea එකක්. අදහසක් විතරයි. People will be holidaying on other planets in 20 years. In another 20 years time, අවුරුදු 20කින් another planet වෙනත් ග්‍රහලෝකවල නිවාඩු ගත කරන්න යයි. So it's an opinion. ඒක fact එකක් නෙමෙයි. Fact එකක් මේක. මේව opinions, ideas, right? So now you have to have an idea about these things also. And understanding comparisons and contrast. The other thing, තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි understanding comparisons and contrast. යම් යම් දේවල් සංසන්දනය කරලා තියෙනවා. So that idea is also very important. Just have a look at this one. When you compare two things, you show how they are alike. යම් කිසි දේවල් දෙකක් compare කරනකොට සංසන්දනය කරනකොට how they are alike. ඒවා සමාන වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියනවා. Example, both gorillas and chimpanzees live in the forest of tropical Africa. In contrast, right, that means both gorillas and chimpanzees මේ වර්ග දෙකම tropical Africa. Africa tropical means ඝර්ම කලාපීය ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනවා. Another example, no one is tall and lean. No one is tall and lean. උසයි කෙට්ටුයි. Then using the word but. නමුත් කිව්ව හැටිම ඒක අනිත් පැස හැරෙනවා. උස මහත. His brother is short and fat. මිටි මහත. You see in contrast, right? That is also comparing in a certain way but contrasting. And සංසන්දනය කිරීමක්. මෙතන සමාන දෙයක් දෙකොල්ලම ජීවත් වෙනවා මේකේ මෙතන මෙයා මේ විදියයි උසයි කෙට්ටුයි මෙයා මිටි මහතයි. So these ways, paying attention to these things, these comparisons, the way of comparison, කොහොමද මේ compare කරලා තියෙන්නේ ඒ අදහසත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි වාට ඡේදයක් තේරුම් ගන්න. Okay, right now you understood there are many ways for us to understand a text. ටෙක්ස්ට් එකක් අපිට තේරුම් ගන්න ගොඩාක් පහසු ක්‍රම ගොඩාක් අපි දැන් සාකච්ඡා කරා. In my first video I discussed about scanning and skimming. ඒ strategies use කරන්නේ කොහොමද කියන මම සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට මේකෙදි දැන් අපි ගොඩක් කතා කරා ඡේදය අපි කියවනකොට අහුවෙන අලුත් වචන කොහොමද අපි තේරුම අලුත් වචන වල guess කරන්නේ, infer කරන්නේ. අනුමාන කරලා හිතන්නේ කොහොමද කියන තමයි සාකච්ඡා කරේ. So now here this is the contrasting. ඒ වගේ contrast වෙන comparison එවෙන් ඉන්න පුළුවන්. And as I said earlier, like this giving an opinion, and I discussed about opinions and the facts. So with those things එවෙන් අපිට guess කරන්න පුළුවන්. කරුණක් සහ මේ. So when you want to get the full understanding of the text,
ටෙක්ස්ට් එකේ සම්පූර්ණ අර්ථය අපි ලබා ගන්නකොට මේක වැදගත් වෙනවා. ෆැක්ට්ස් මොනවද? රයිටර්ගේ ඔපීනියන්. ලියන්නාගේ ඔපීනියන් එක මොකද්ද? එයාගේ අදහස. එතකොට ඒකත් වැදගත් වෙනවා අපිට සම්පූර්ණ to get a clear picture of the text. ටෙක්ස්ට් එකේ සම්පූර්ණ පින්තූරයක් ගන්න. And also we need, and in the previous dialogue මෙතන, so in your textbook also there are many questions like that in your advanced level paper. උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්තරේ සමහරට මෙන්න මේ වගේ ඒවා ඉන්න පුළුවන්. To answer these questions, මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න එතකොට අපිට කොච්චර අපි ටෙක්ස්ට් එකේ කියුවත් හොයාගන්න උත්තරේ බැරි වෙනවා. For that you should have a good understanding of with your experience. ඔබේ අත්දැකීම් ප්‍රයෝගී කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන අවස්ථාව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. So this dialogue given here is the best example for that. දැන් මෙතන දීපු dialogue එක හොඳ උදාහරණයක් ඒකට. බලන්න මේ ප්‍රශ්න එකකටවත් what were Vipul's marks like? What kind of results did Vipul's mother expect? මේවට direct answers නැහැ. But you can give the answer when you get the idea of the dialogue well. ඩයලොග් එකේ හරි තේරුම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් මේ සියල්ලටම උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. So in your advanced level general English paper, you will get reading text like that. Maybe that you have to read a big passage and answer some questions. So when there are several paragraphs that you have to read, then පේපර් එකේ එනවා ඒ වගේ පැරග්‍රාෆ් කීපයක් ලොකු පැසේජ් එකක්. ඒවා පැරග්‍රාෆ් ටික නම් කරලා තියෙනවා 1 2 3 4 කියලා. ප්‍රශ්න අහනකොට in the first paragraph, second paragraph කියලා එහෙම අහන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න හැදිලා තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ගොඩක් වෙලාවට උත්තර තියෙන්නේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ ඒ වගේ මුල හරියේ ඒ වගේ ඒ ඕඩර් එකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට හැදෙන්නේ. හැබැයි when you go to the last few questions, සමහරට අන්තිම ප්‍රශ්න කීපෙදී to answer that question, ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න අන්තිම ඡේදය කියවල මදි. You have to have a good understanding of the text. සම්පූර්ණ ටෙක්ස්ට් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් නැත්නම් උත්තරේ දෙන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් so in these two videos what I focused is, right, මේ දෙකෙන් මම එහෙනම් වඩාත්ම focus කරේ how to do these things, that means reading well and using these strategies and skills, right? So inferring, guessing මම ඒව කතා කරා. මේ ටික practice වෙන්න. So when you read, definitely there are new words. අලුත් වචන තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. So that happens to anybody. ඕන කෙනෙකුට ඒක සිද්ධ වෙනවා. So what we do is we use these techniques or use these skills to get that the right meaning. හරි තේරුම ගන්න අපි ඒකයි කරන්නේ. So you also practice that, then answering the questions in your test or final exam, advanced level paper, is not a difficult task. Make a practice වෙන්නේ නම් අපි මේ what I discuss in these two videos will definitely help you to improve your reading skills. ආගේ reading skills වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒ වගේම reading questions වලට, reading questions means not only paragraphs. Once I told you, it can be a poem or it can be an article, it can be an advertisement, or it can be a story, it can be anything. Poem එකක් එන්නත් පුළුවන්. I'll discuss about the poems in future in another video. ඒ වගේ different text types මම කතා කරන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. Now I discussed here today only the strategies and the skills of reading, right? So then pay your attention and try to develop these skills and these strategies in reading, so that I'm sure that you are going to be a very skillful reader
very efficient reader, and good reader. Reading makes a full man. So then you are going to be a full man. You will enjoy reading. So then practice reading more and more using these methods. So then hope to meet you with another lesson on another day. Until then, have a nice day. Bye bye.